Hi all, this is Miro. Welcome back to our channel High School Max PSC. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2016 കേരള PSC ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പരീക്ഷയിൽ നടത്തിയ 100 ചോദ്യങ്ങളാണ്. സിലബസ് പാർട്ട് 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ട് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പാർട്ട് 2 ജനറൽ നോളജ്, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരള. 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 100 മാർക്കാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, the ripple factor of a half wave rectifier is. The ripple factor of a half wave rectifier is option D 1.21. Which of the following is the fastest switching component? Which of the following is the fastest switching component? MOSFET. The final power amplifier in a radio transmitter station is usually. The final power amplifier in a radio transmitter station is usually class C. In AM radio receiver, the oscillator frequency is. In AM radio receiver, the oscillator frequency is incoming signal plus 455 kilohertz. Incoming signal plus 455 kilohertz. The voltage gain of an emitter follower configuration cannot be more than. The voltage gain of an emitter follower configuration cannot be more than 1. The doping concentration in Zener diode is. The doping concentration in Zener diode is very high. Option B, very high. The doping concentration in Zener diode is very high. Binary number system uses dash symbols. Binary number system uses two symbols, 0 and 1. Trimmer is a variable. Trimmer is a variable. Resistor, inductor, capacitor, none of this. Is a variable capacitor. Trimmer is a variable capacitor. The number of turns in secondary of a dash transformer is more than primary. The number of turns in secondary of a dash transformer is more than primary, step-up transformer. In a PN junction diode, the barrier potential offers opposition to. In a PN junction diode, the barrier potential offers opposition to majority charge carriers in both regions. Majority charge carriers in both regions. PN junction diode, Zener diode, അതുപോലെ തന്നെ റെക്ടിഫയർ, ഇവയുടെ എല്ലാം ബേസിക് ക്ലാസ്സസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ വീഡിയോസ് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇൻ ആംപ്ലിഫയർ ഡാഷ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ്. Negative feedback in amplifier increases the stability of its voltage gain. The time base of a CRO is dash waveform. The time base of a CRO is dash waveform, sawtooth waveform. Moving iron meter is usually used for measurement of. Moving iron meter is usually used for measurement of AC and DC. Integrator is a dash filter. Integrator is a low pass filter. Op-amp may be used as operation amplifier. Op-amp may be used as all of the above. Summing amplifier, voltage comparator, differentiator. Op-amp summing amplifier ആയിട്ട്, voltage comparator ആയിട്ട്, differentiator ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So all of the above. The timer IC 555 is available in dash package. The timer IC 555 is available in dash package. 8-pin DIP. 8-pin DIP. IGBT stands for insulated gate bipolar transistor. Insulated gate bipolar transistor. IC 7912 is negative voltage regulator for 12 volt. Negative voltage regulator for 12 volt. In online UPS, the battery is connected. In online UPS, the battery is connected all the time to the inverter. Battery is connected to all the time to inverter. The program counter in 8085 microprocessor is off. The program counter
in 8085 microprocessor is of 16 bit. 16 bit. Which of the following is a bidirectional device? Which of the following is a bidirectional device? Triac. Henry is the unit of inductance. A half-adder circuit can add dash bits at a time. A half-adder circuit can add 2 bits at a time. 2 bits at a time. Which of the following is a single input flip-flop? Which of the following is a single input flip-flop? D flip-flop. Time constant of RC circuit is the time during which capacitor voltage rises to dash percentage of its final steady value. Time constant of RC circuit is the time during which capacitor voltage rises to dash percentage of its final steady value, 63%. Which of the following is an insulator? Which of the following is an insulator? Ferrite. Antimony is a dash type doping material. Antimony is a dash type doping material. Pentavalent. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. Antimony is a pentavalent type doping material. A dynamic microphone is a dash type transducer. A dynamic microphone is a dash type transducer. Acoustical. A dynamic microphone is a acoustical type transducer. അടുത്ത 29ാമത്തെ question. The function of NOT gate is to. The function of NOT gate is to invert an input signal. The channel width in PAL system is 7 megahertz. 7 megahertz. Clamping circuits make use of adding a dash level into an AC signal. Clamping circuits make use of adding a DC level into an AC signal. Clamping circuits make use of adding a DC level into an AC signal. Question number 32. Which of the following statements is not related to Ohm's law? Which of the following statements is not related to Ohm's law? അപ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ഓംസ് ലോ ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ലാത്തതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി. ലോ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതാണ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തത്. കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പി ഡി, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. Current is inversely proportional to resistance. Law is applicable to DC circuits. But not related ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി. Which of the following is not used for making LED? Which of the following is not used for making LED? Germanium. അപ്പം ഗാലിയം ആർസനൈഡ്, ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ്, ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഇവയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. In SCR, if the conduction angle is less, the output is. In SCR, if the conduction angle is less, the output is less. The ripple output frequency of bridge rectifier in 50 Hz supply is dash Hz. The ripple output frequency of bridge rectifier in 50 Hz supply is dash Hz, 100 Hz. At saturation point of transistor, VCE is equal to dash volt. At saturation point of a transistor, അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. At saturation point of transistor, VCE is equal to 0 volt. Question number 37. In a multi-stage amplifier, the overall voltage gain is equal to dash of gains of individual states. In multi-stage amplifier, the overall voltage gain is equal to product of the gains of individual stages. Product of gains of individual stages. AM wave has dash sidebands. AM wave has 2 sidebands. Option D, 2 sidebands. Intermediate frequency in AM radio receivers is obtained by. Intermediate frequency in AM radio receivers is obtained by heterodyning. Bar-Hussein criterion is important in. Bar-Hussein criterion is important in oscillation. Dash oscillator is not a sinusoidal oscillator. Dash oscillator is not a sinusoidal oscillator. UJT relaxation. The statement not related to a diac is. The statement not related to a diac is, it is an SCR without its gate terminal.
അപ്പോൾ ഡയാക്കോയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-terminal ഡിവൈസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ട്രിഗർ എ ട്രയാഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈഡയറക്ഷണൽ സ്വിച്ചിങ് ഡിവൈസ്. Question number 43. The image continuity in motion pictures is obtained by the property of persistence of vision. The image continuity in motion pictures is obtained by the property of persistence of vision. dB is used to measure power level. Crossover distortion occurs in dash type of amplifiers. Crossover distortion occurs in dash type of amplifiers. Push-pull amplifiers. The leakage current in a transistor is dash dependent on. The leakage current in a transistor is temperature dependent on. Question number 47. BJT is NPN or PNP transistor. BJT is either NPN or PNP transistor. Atomic number of silicon is 14. Yellow, violet, red indicates dash ohms. ഇപ്പോൾ കളർ കോഡിൽ യെല്ലോ, വയലറ്റ്, റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്. നമുക്ക് യെല്ലോ, വയലറ്റ്, റെഡിൻ്റെ കളർ കോഡ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓംസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 4.7 K ആണ്. 4.7 K. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഈ കളർ കോഡിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Dash loss is not a transformer loss. Dash loss is not a transformer loss. Dielectric loss. Core loss, copper and hysteresis loss is a transformer loss. Dielectric loss is not a transformer loss. 51ാമത്തെ question. SCR has dash layers. SCR has dash layers. PNPN layers. A logic circuit that has a high output only when all its inputs are low is dash gate. A logic circuit that has a high output only when all its inputs are low is dash gate, NOR gate. 88 to 108 megahertz band of frequencies is used for dash broadcasting. 88 to 108 megahertz band of frequencies is used for FM broadcasting. FM broadcasting. In FM receivers, limiter is used. In FM receivers, limiter is used to eliminate amplitude variations. It is used to eliminate. Limiter is used to eliminate amplitude variations. The frequency range used for radar is. The frequency range used for radar is UHF and microwave. UHF and microwave. Approximate distance of geostationary satellite from Earth is. Approximate distance of geostationary satellite from Earth is 36,000 kilometers. Recording in compact disc is done with the help of. Recording in compact disc is done with the help of laser. Dash is not a semiconductor memory. Dash is not a semiconductor memory. CD. A 2-diode rectifier requires. A 2-diode rectifier requires low PIV rated diodes. A 2-diode rectifier requires low PIV rated diodes. The processor chip 8085A has dash pins. The processor chip 8085 has 40 pins. Question number 61. The heart of a CRO is. The heart of a CRO is cathode ray tube. The heart of a CRO is cathode ray tube. The function of the emitter bypass capacitor in a CE amplifier is to. The function of the emitter bypass capacitor in a CE amplifier is to provide a low resistance path for AC signals. Provide a low resistance path to AC signals. The minimum forward bias voltage for a germanium PN junction to set into conduction is dash volt. The minimum forward bias voltage for a germanium PN junction to set into conduction is 0.3 volt. The width of the collector layer in a transistor is. The width of the collector layer in a transistor is much greater than that of base region. Much greater than that of base region.
In NPN transistor, the majority charge carriers are. In NPN transistors, the majority charge carriers are electrons. Dash diode is used in reverse bias condition for its normal working. Dash diode is used in reverse bias condition for its normal working. Zener diode. An agent used in PCB making is ferric chloride. The most common component used in ripple filter circuit is. The most common component used in ripple filter circuit is capacitor. Dash voltage is the maximum reverse voltage that a diode can withstand. Dash voltage is the maximum reverse voltage that a diode can withstand peak inverse voltage. When two capacitors are connected in series, the effective capacitance decreases. Capacitors സീരീസിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ effective capacitance decrease ചെയ്യും. 71. When 10 resistors each of 47 ohm are connected in parallel, then net resistance of the combination is. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 47 ഓമിന്റെ 10 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ റെസിസ്റ്ററും പാരലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ 47 ഓം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ്? 47/10 ചെയ്താൽ മതി, 4.7 ഓം ആണ്. ഇനി ഇത് സീരീസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇൻറ്റു വന്നേനെ. അപ്പോൾ എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The quality factor Q of an ideal inductor is. The quality factor Q of an ideal inductor is infinity. Dash is not a variable resistor. Dash is not a variable resistor vector. Insulation resistance can be measured using. Insulation resistance can be measured using Megger. Bistable multivibrator is also called as. Bistable multivibrator is also called as flip-flop. Colpitts oscillator uses dash feedback. Colpitts oscillator uses dash feedback, positive feedback. The binary number 1111 corresponds to dash hexadecimal number. അപ്പോൾ ബൈനറി നമ്പർ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് 1111 കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് F ആണ്. The voltage regulation of an ideal regulated power supply is. The voltage regulation of an ideal regulated power supply is 0%. The input impedance of a JFET is high because its input is reverse biased. Dash has no gate terminal. Diac. Mazagoven is famous for shipbuilding. Which of the following rivers? അപ്പം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. 81 തൊട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാർട്ട് 2 ആണ്. Which of the following rivers flows westward? Narmada. Which is not an ancient town? Mumbai. The least populated union territory in India is Lakshadweep. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana aim to crop insurance scheme. Dandi March was organized by Gandhiji to. The Dandi March was organized by Gandhiji to break the salt laws. New India and Commonwealth newspapers during the Home Rule were edited by. New India and Commonwealth newspapers during the Home Rule were edited by Mrs. Annie Besant. Who is the first women president of Indian National Congress? Mrs. Annie Besant. Question number 89. Which is the naval port in Kerala? Kochi. Parambikulam Wildlife Sanctuary is in. Palakkad. In which year Mahatma Gandhi visited Sri Narayana Guru? In which year
Mahatma Gandhi visited Sri Narayana Guru. Option C, 1925. Which movement was started by Kumaraguru at Iraviperur? Which movement was started by Kumaraguru at Iraviperur? Pratyaksha Raksha Deva Sabha. Pratyaksha Raksha Deva Sabha. Who is the founder of Sadhu Jana Paripalana Yogam? Who is the founder of Sadhu Jana Paripalana Yogam? Ayyangali. Who popularized Arabic Malayalam by publishing monthly called Al-Islam? Who popularized Arabic Malayalam by publishing monthly called Al-Islam? Vakam Abdul Qadir Maulavi. Who led the Vimojana Samaram which resulted in the dismissal of EMS Namboodiripad ministry? Who led the Vimojana Samaram which resulted in the dismissal of the EMS Namboodiripad ministry? Mannathu Padmanabhan. Who won the women's single tennis title in Wimbledon 2016? Serena Williams. Question number 97. Who is the present Chief Minister of Arunachal Pradesh? Who is the present Chief Minister of Arunachal Pradesh? Pema Khandu. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. Who is the Chief Executive Officer in Niti Aayog? Who is the Chief Executive Officer of Niti Aayog? Niti Aayog, Amitabh Kant. Who is the famous Bollywood film star selected as Goodwill Ambassador to Rio Olympic Indian team? Salman Khan. In which date India launched IRNSS 1G from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota? April 28, 2016. April 28, 2016. നമ്മൾ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ജനറൽ നോളജ് ഭാഗത്തു നിന്ന്, ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാം ഒരു ബേസിക് ലെവലിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.